I promise this is the last one. Okay, so we are reaching towards the end of the essay. So far, we saw how her mother is treated differently because of the kind of language that she uses. Imitans has given us examples from their life, from early childhood, and even until recently. അതായത് ഇത്രയും കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് മാറിയിട്ടില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ രണ്ട് ടൈം ഗ്യാപ്പ്, അതായത് ചെറുപ്പത്തിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറുടെ എക്സാമ്പിളും ഈയിടെ സംഭവിച്ച ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ എക്സാമ്പിളും ഇമിറ്റാൻ തരുന്നത്. Okay, she says that the people's attitude has not changed. They still evaluate a person based on the kind of language that they use. അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. എങ്ങനെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ പറയുന്ന ആളാണെങ്കിൽ വലിയ ആളായിരിക്കും എന്ന് പറയും. അത്രയും നന്നായിട്ട് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എങ്ങാണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് വന്നതാണ്, വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഹ്യൂമൻസിന് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. സോ അങ്ങനെ even though people have that attitude, she's giving us example of how her mother was treated badly. Someone who is sick, someone who's worried that they might have cancer, ആ ഒരാളോട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാഫ് ബിഹേവ് ചെയ്തത്, and how they switched to being apologetic as soon as someone who spoke good English came on the phone. She didn't even come near, മുമ്പിലേക്ക് വന്നു പോലില്ല, ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതേ ഉള്ളൂ, അപ്പോഴത്തേക്കും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് മാറി. Okay, so she's telling us how this broken English of her mother has affected their life so far. Now she's giving us a more personal, ഇതുവരെ അമ്മയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് കാരണം, she was ashamed of it and all എന്ന് പറഞ്ഞു. But how has this English, her mother's broken English, affected her life എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. She says that it had an effect of limiting her possibilities as well. We already saw that her mother's possibilities were limited because she could not speak good English. People used to ignore her and not take her seriously, right? But Amy Tan says that even though Amy Tan spoke good language, it is because of the manner, because of her heritage of being a Chinese immigrant, because of her heritage of being a first generation speaker to second generation parents, okay, and because of being Asian, all right, her possibilities or her achievements in life were limited due to this. She begins by telling us that the kind of language that people use is mostly dependent on their peers, അതായത് നിങ്ങളുടെ friends, the kind of circle that you hang out with, your language will significantly changed based on that. If you must notice, അല്ലെ, കുറച്ച് നാൾ നിങ്ങൾ വേറൊരു സ്ലാങ് മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ താമസിച്ച് നോക്കിയേ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്ലാങ് അങ്ങ് മാറും. Okay, why is this happening? Because language is most influenced by peers, all right, and ഫാമിലിനെ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷേനേക്കാളും കൂടുതൽ it is the kind of language that you use outside with your friends, in your workplace, in your schools and colleges that influence the manner in which you use language. Okay, but എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും the language that she says that the language that people use in their families, especially in immigrant families like hers, are they play a very huge role in shaping the language of the child. അതായത് she might know good English, but in her mind her English is still broken. Okay, practically പുറമേ she is speaking good English, but in her mind that broken Englishന്റെ റൂൾസും അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. And she says that it has affected her results on achievement tests, അതായത് എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോഴും ഒക്കെ Amy Tan's performance, her marks that she got in those examinations were limited because of this factor of having coming from a family which does not speak standard English. Okay, she gives example of IQ tests and SATs, which are very common there. Okay, so she scored lower marks in that, she says, because of her language. All right, and she says I did only moderately well, വളരെ overachieving ആയിട്ടല്ല, I did only moderately well, ബിയും ബി പ്ലസും ഒക്കെയാണ് കൂടുതലും കിട്ടിയത്. And they were not good enough. അതായത് നമുക്കറിയാം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചൈന കൾച്ചർ ഇസ് മസ്റ്റ് വെരി സിമിലർ ടു ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ. ഇത്രയും മാർക്കൊന്നും പോരാ, എല്ലാത്തിൽ 100%. ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഐഡിയൽ ഫോർ ദ പാരൻസ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് പക്ഷേ അവർ പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജിലും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സബ്ജക്ട്സിലും എല്ലാം അവർക്ക് എപ്പോഴും മാർക്ക് കുറവായിരുന്നു. Okay, ബിയും ബി പ്ലസും ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. But in subjects like maths and science, she used to score A+. Okay, and that is something that has to do something with her genes. Our genetically Asians are good at that, all right, and that is why she says that probably that is why she was good at math and science, and also because വീടുകളിലും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം മാത്സ് ആൻഡ് സയൻസ് പഠിക്കാനാണ് സ്കൂളിൽ വെച്ച് തന്നെ പാരൻസ് പറയുന്നത്.
അല്ലെ? അപ്പം all this has an influence എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഷീ സേസ് മാത്സിൽ എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേകത? മാത്സിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഉണ്ട് അല്ലെ? വളരെ കറക്റ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാൽ അതിൽ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഒരേ ഒരു ആൻസറേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ കേസ്. ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് യു ക്യാൻ ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസേഴ്സ് ഫോർ ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇഫ് യു നമ്മൾ പോസ്റ്റ് കാർഡ് ഫ്രം കശ്മീർ വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഐ ആം ഗിവിംഗ് യു മൈ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ പോയം, ബട്ട് യു ക്യാൻ ഹാവ് യുവർ ഓൺ മീനിങ്സ്. Okay, and that is why in English we do not have one correct answer, and that is also why in English you can never score full marks. Okay, that is wrong. If you get 100 out of 100 in English, it is wrong, because that is not possible. Okay, because there is no correct answer. So എന്ന് വെച്ച് ചുമ്മാ എന്തും എഴുതാം എന്നല്ല, there has to be some connection between the question and the answer, then you'll get marks. Okay, so she says that maths is precise but English is not, and fill in the blanks ഒക്കെ വരുമ്പോൾ she gives example. അതായത് ഇങ്ങനെ ഗ്രാമറിൽ കുറെ fill in the blanks ന്റെ questions ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു റൂൾ ഉണ്ട് അല്ലെ? fill in the blanks വരുന്നു വെച്ചാൽ നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെയുള്ള വേർഡ്സ് ഒന്നും അതിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. there is a pattern which we have to follow. I am sure you did all that when you did your fine tune your English in the previous semester. Okay, so I hope you are fine tuned after that, and you will know that there is a precise manner in which grammar questions have to be answered. But Amy Tan says that because she came from such a family, she could never do good angante questions ilonnu correct ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, because for her there were many possibilities. ആ blanks fill ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ പല വേർഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ എന്താ എന്ന് അവരുടെ മനസ്സിൽ വരും. Okay, and probably it is because of the kind of English that was spoken at home, because there was no structure, there was no the rule to the English that they used at home. And that is why when she gave exams also, she did not think of structures, she did not think of rules, and that is why she did not score well in those exams. Okay, and then she talks about achievement at some mother's English work വെച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ she came to another conclusion. ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് വേറൊരു കാര്യം ആലോചിച്ചത്. എന്താണ്? as a writer she realized that Asian American writing വളരെ കുറവാണ്. Okay, വളരെ കുറവാണ് ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ റൈറ്റിംഗ്. ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻസിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ വളരെ സ്റ്റീരിയോടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻസ് നമ്മൾ കാണും സിനിമയിലൊക്കെ. ബട്ട് അതർ ദൻ ദാറ്റ് റിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ഓഫ് ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ പീപ്പിൾ ഡു നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദർ ആർ വെരി ഫ്യൂ ഏഷ്യൻസ് ഹു ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ്. കാരണം എന്താ? കാശ് കിട്ടുന്ന ജോലിയല്ലല്ലോ, കവിതയൊക്കെ എഴുതി ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? സോ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗിലേക്ക് പോവില്ല. കൂടുതലും പോകുന്ന എങ്ങാണ്ടാണ്? She says that why do so many Chinese students go for engineering? Why do so many of them go for medicine? Why does this happen? ഇതൊക്കെ വളരെ സോഷ്യോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, and she does not want to answer them. But she has noticed that because Asian students do significantly well in maths and science subject, they are automatically pushed to that direction. സ്കൂളിൽ തന്നെ ഇതിൽ കൂടുതൽ മാർക്സ് കിട്ടുമ്പോൾ they are pushed, and she tells us that happened with her also. She is very rebellious in nature. പലരും പറയുന്നതൊന്നും കേൾക്കാറില്ല അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയർ കോളേജിൽ മെഡിസിനിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും her professor did not approve of it. He said that you should take maths or science courses, that is better for you. Even during her first job, freelancing writer ആയിരുന്നു first job, her boss told her that she could not write. നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനേ സാധിക്കില്ല, ഈ പണി വിട്ടിട്ട് പോക്കോ എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിലും ഭേദം അക്കൗണ്ട് സെക്ഷനിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജോലി തരാം, അവിടെ പോയി ചെയ്തോളൂ. അതുകൊണ്ട് എന്താ? മാത്സ് ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ഹെർ ലൈഫ് ഷീ ഹാസ് ബീൻ പുഷ് ടു ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. It wasn't until 1985 that she actually started writing fiction. Fiction എന്താണ്? കഥകൾ അല്ലെ? കഥകളും കവിതകളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, റിയൽ അല്ലാത്തത്. And first when she started writing, she wrote very എന്താണ് വളരെ ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ്, വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഷീ യൂസ് ടു യൂസ് വിറ്റ്ലി ക്രാഫ്റ്റഡ് സെന്റൻസസ് ദാറ്റ് വുഡ് prove that she has very good mastery of the language. ഈ ലാംഗ്വേജ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, I can use it like Shakespeare എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ഒരു രീതിയിൽ തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടി when she started writing, she says that she used to write in a manner that showed that she had very good mastery over the English language. Okay, and there were
words that she says that I can't even pronounce. ശരിക്കും എനിക്ക് തന്നെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത വാക്കുകൾ ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതി പോവുമായിരുന്നു. ജോയ് ലക്ക് ക്ലബില് പോലും അങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഹൗഎവർ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ ആർക്കും പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദാറ്റ് ഐ എം ഗുഡ് അറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ്. പല റീസൺസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിവിടെ എന്താണെന്ന് പറയുന്നില്ല. ഷീ ഡിസൈഡഡ് ദാറ്റ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു സീ വാട്ട് മൈ റീഡേഴ്സ് വിൽ ബി. എന്റെ കഥകൾ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരായിരിക്കും എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ ആസ് എ റീഡർ ഷീ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദീസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് സെന്റൻസസ് വിൽ നോട്ട് മേക്ക് ഹർ ബുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ആൻഡ് ഷീ തോട്ട് ഓഫ് ഹർ മദർ. What if a person like her mother is reading this book? It should be easy for them to read as well. And that is why she started writing with all of the Englishes that she knew. Not just the proper standard English that we have, but all of the Englishes that she knew. Okay, and even though people might say that her English is not fancy, it's not dignified, but still she says that she wrote in her mother tongue. Okay, it was her mother tongue with which she wrote her further books. And broken, again she's coming to that term, is not the term that she wants to use. Broken enna vaaki language nu upayogikan paadilla. But she says that a better word than broken is to say that her mother speaks simple English. Okay, and she also, when she writes, she chooses to write in simple English. Okay, and she thought, അതായത് അമ്മ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് she started writing. Okay, because she knows that the internal language that her mother has is Chinese, and that language is perfect, and what she can speak as a first generation American, the amount of Chinese that she can speak is very less, and she will never be able to speak like her mother. And she knows that the kind of structure that her mother uses is the structure, ഞാൻ നേരത്തെ Ram goes to school എന്ന എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, that structure is a mixture of English and Chinese. ഓക്കെ, പക്ഷെ അതിന്റെ റൂൾസ് എന്താണെന്നൊന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനോ അത് പഠിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. ബിക്കോസ് എന്താണ്, our nature of thought, the beauty of her thoughts is beyond us all എന്നാണ് Amy Tan പറയുന്നത്. And she knows that no matter what the critics may say about my writing, I knew I had succeeded. ആ ബുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അമ്മ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, so easy to read എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ she knew that even though critics might say that her language is not good enough, when she got her mother's certificate that I could read it easily, she realized that she had done well. She has become a successful writer. Okay, so what she's talking about in this particular essay is the importance of this linguistic issues in a diasporic writer, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു diasporic persona, people who live in another country. Okay, and how their identity is altered, how their life is affected by these kind of prejudices that exist with people who do not speak good English, with what is considered as proper standard English. Okay, and that is why she gave us the examples from her life, and she has shown us that that doesn't matter, right? She is a very well-known writer today, and she is using simple sentences. So English does not have to be standard, it does not have to be proper. It can be simple, it can be beautiful. And that is what I want you to take away from this particular chapter. I want you to be confident about the language that you use. Okay, make it beautiful, make it perfect for you, and that is all that matters at the end of the day. Thank you.